Hello again, students of the 10th form, and today we are going to look through PSHE across the curriculum section of our wonderful Spotlight 10 study book. And today we are going to answer to ourselves mostly a very interesting and evergreen question. How responsible are you with your money? Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы разберем с вами секцию PSHE Across the Curriculum нашего замечательного учебника Spotlight 10 и постараемся ответить на очень интересный и всегда актуальный evergreen слово, да, вечно зеленый вопрос: насколько ответственно вы относитесь к своим деньгам? Money choices can be difficult. What would you do in the following situations? And we have 6 situations. Let us look at them a bit closer. You lend part of your pocket money to a friend. Your friend promises to pay you back tomorrow, but doesn't. What should you do? And there are several options. Forget it, ask for the money, or other. Вы одолжили своему другу часть своих карманных денег, ваш друг обещает вернуть их завтра, но почему-то не возвращает. Что вам следует сделать? Забыть о них, спросить о деньгах или какой-то другой вариант? Предполагается, что каждый из вас выберет тот самый вариант, который для него наиболее близок. And in variant C it could be to wait for some more time, a day, a week, a month, and so on. Second situation, your friend borrows money from you, he pays you back. A week later he pays you back again. What would you do? Take the money again, tell your friend, or other. Теперь ситуация такая, что друг занял у вас денег и сдержал свое обещание, возвращает их вам. Неделю спустя он снова подходит к вам и возвращает деньги. Что же вы сделаете в этот раз? Возьмете деньги снова, скажете своему другу, что он уже вернул долг, или же какой-то другой вариант. The third situation, you spend your whole week's pocket money on video games at the arcade on Monday afternoon. Now you don't have enough money for lunches and bus tickets for the rest of the week. How would you solve this problem? And you can borrow money, take sandwiches and walk, or some other variant. Maybe you will find an odd job at the weekends. Вы потратили все свои карманные деньги на развлечения в игровых автоматах в понедельник, после обеда. Теперь у вас недостаточно денег на обеды и на проезд в автобусе до конца недели. Как вы будете решать проблему? Одолжите денег, будете брать с собой бутерброды и ходить пешком. Или же какой-то другой вариант. Я предложил, например, найдете какую-то подработку срочную. The fourth situation, you go to the cinema with your best friend. Your friend wants to buy popcorn, but doesn't have enough money. You've got some spare money with you. What would you do? Lend some money to him or her? Nothing. Other variant. Вы отправились в кино с вашим лучшим другом. Ваш друг хочет купить попкорн, но у него не хватает на это денег. У вас есть кое-какие лишние деньги с собой. Что вы сделаете? Одолжите денег ему или ей, ничего не станете делать, или же какой-то другой вариант. Может, например, угостите его попкорном, если у вас свободных денег достаточно много. Вполне возможно, что он однажды угостит вас в ответ. The fifth situation. You use the payphone at school to call home. When you put the phone down, £6 comes out of the coin return. What would you do? Keep the money, hand it in, other. Вы используете платный телефон в школе, чтобы позвонить домой. Когда вы кладете трубку, из телефона выпадает 6 фунтов. Видимо, автоматика ошиблась. Что вы сделаете? Сохраните деньги, вернете их, или директору, или в автомат обратно засунете. Или какой-то другой вариант у вас есть на это. Честно, я не вижу вариантов, либо первый, либо второй. Но, опять же, фантазии у вас может быть даже больше. And the situation 6, your mom asks you to go to the shop to buy some bread and milk. She gives you a £10 note. What would you do with the change? Give it back to her, keep it, or other? Well, you may ask your mom, can I keep the change, please? Ваша мама просит вас сходить в магазин, чтобы купить хлеба и молока, и дает вам 10-фунтовую банкноту. Что вы сделаете с сдачей? Вернете ее, сохраните ее, или же другой вариант. Я, например, предложил сделать грустное лицо и задать вопрос: можно я сдачу оставлю себе? In English, of course. I hope you answered honestly.
And now let us look at exercise 1. Debate each situation from 1 to 6. Say what you would do and why. Agree or disagree with your partner's decisions. Use the language in the box. Let us look at the box a bit closer. Expressing, inquiring about opinions. Выражение мнения, либо мы спрашиваем чье-то мнение. Don't you agree that? Самый приземленный вариант у нас звучит так. Согласись, наверное, слышали когда-нибудь. А правильно и вежливо говорить. Не согласны ли вы, что, например? Don't you think? Не думаете ли вы? Expressing agreement or disagreement. Выражение согласия, либо же несогласия. Of course she is, does. That's right. That's correct, certainly. Это у нас случай, когда мы согласны. Мы говорим «конечно». Но мы помним про английскую грамматику, да, и в том, что предложение обязательно должно быть подлежащий глагол. И вот они как раз. She is, если у нас в вопросе был вспомогательный глагол to be, один из его вариантов. И she does, это в случае, если у нас вспомогательный глагол в вопросе был does, да, наверное, в данном случае, если про she идет речь, или же do. That's right. Здесь мы можем остановиться, потому что у нас здесь есть, в принципе, глагол, и that заменяет существительное. То есть это правильно. That is correct, это тоже правильно. Certainly, естественно. Можете добавить к certainly she is, например. Certainly he does. It depends on you. Это зависит только от вас, как вы развернете. Но одного certainly будет достаточно. Хотя более грамотно будет добавить все-таки подлежащее сосказуемым. And disagreement. Certainly not. No, I don't think so. I don't agree. You are wrong there. Достаточно, скажем так, жесткие ответы. Определенно нет. Нет, я так не думаю. Я не согласен. Ты здесь не прав. Мне кажется, вежливые люди довольно редко используют эти выражения, но я думаю, до вежливости мы дойдем с вами в следующих наших обзорах. And there is an example of how to debate each situation. Let us look at it. Don't you think you should just forget about it if your friend doesn't return your money? Certainly not. If they borrow money, they should give it back. And that is correct. Let us look at the situation 2. Do you think you would tell your friend he had paid you twice? Of course, I wouldn't want to take his pocket money from him. A very honorable decision. Очень благородное решение сказать другу о том, что долг он уже отдал, и не лишать его карманных денег. Situation 3. Don't you think you should ask your mom for some extra money? Certainly not. It's my fault. I spent all the money at the arcade. And once again, it's a very honorable decision. Мама же не виновата в том, что вы проиграли все деньги в автоматы, не так ли? Поэтому вам и расхлебывать эту кашу. The fourth situation. Don't you agree that you should always lend a friend money? You are wrong there. If she doesn't pay you back, you might have an argument and fall out. Есть русская пословица, которая гласит: хочешь потерять друга, займи ему денег. Именно это и обсуждается, да, в этой ситуации. Но это не значит, что никогда не нужно другу занимать. Все просто зависит от того, на что занимается и какова ваша, в первую очередь, финансовая ситуация. Сможете ли вы потянуть этот заем или не сможете. Плюс надо еще смотреть, когда это вдруг деньги возвращал, не так ли? Situation 5. Don't you agree that taking the money is the same as stealing? That's correct, you shouldn't keep it. And again, a very honorable decision to hand it in. Здесь говорится о том, что если вы так получили деньги, то вы практически их украли. Да? Ошибка автоматики – это не повод брать чужие деньги. Поэтому честно и благородно будет вернуть их. Да? Может быть, положить обратно в автомат. And situation 6. Don't you think that you should give your mother back all her change when you go to the shop for her? Certainly. Of course, you should give the change back, but, again, if you want those money, you ought to ask for them. Если вам все-таки нужны эти деньги, лучше спросите, не утаивайте сдачу, потому что мама точно знает, сколько она давала денег и сколько стоят продукты в магазине. Зачем вам лишние скандалы? Now, exercise 2. Prepare a survey with yes-no answers to find out how responsible your class is with money.
Подготовьте опрос с ответами типа «да», «нет», для того, чтобы выяснить, насколько ваш класс ответственно относится к деньгам. And we have an example of a question. You find a wallet in the street with an address in it. Do you keep the wallet? Yes or no? Вы нашли на улице бумажник с деньгами и адресом. Да, бывает, там визиточки какие-нибудь прикрепляются, номера телефона. Оставите ли вы бумажник себе или же, соответственно, вернете владельцу, и вам нужно будет подчеркнуть правильный вариант. Another questions could be like: a shopkeeper gives you too much change. Do you tell him? Yes or no? You don't work on Saturday, but your boss still pays you. Do you return the money? Yes or no? And then write a paragraph about your findings. Напишите параграф, ну, здесь может быть даже какой-то отчет о ваших изысканиях, то есть, что вы узнали, какие результаты вашего исследования. And there is an example. Most of the class seems to be quite responsible with money. Almost everyone would. And let me give you an example of such a paragraph, as I usually do. So, most of the class seems to be really honest. Only one person said that they wouldn't return a wallet if they found it in the street. On the other hand, 5 people said they wouldn't tell the shopkeeper about the extra change, and 2 people said they wouldn't tell the boss about paying the extra day. However, most people felt it was better to tell the boss to show their honesty and perhaps be given promotion. Quite a reasonable thought, I must notice. And there is a smile section. Why are money and a secret so alike? Because they are both difficult to keep. Почему деньги и секрет так похожи? Потому что их обоих очень сложно сохранить. So, that is all for today. It was a pleasure again. Thank you. Hope to see you soon and bye-bye.